Hello guys, and welcome to episode 5 of my holding attack campaign in WARNO, playing on the NATO side. Previously we had a spectacular battle. We annihilated so many of the Czechoslovakian forces, destroying 2 entire battalions on the campaign map here. So now we're going to be doing hopefully the same against the 3rd Battalion of the 65th, as the 1st and 2nd are destroyed. And I'm hoping that they're going to reinforce with the tank platoon. Let's see how we get on. We're going to take in both of these guys, the Panzergrenadier Battalion 112 and the Panzergrenadier Battalion 114. I don't know if I want to bring in the artillery for this attack because I may be able to use it at Chia, but if not, then it's no problem. Yeah, we'll definitely use them here, as they will be out of range of any other battle. That'll do. Let's tactical battle, and we'll jump on in. Alright, perfect. They did bring in some aircraft. We don't know what aircraft they are. They already used up one of their units of aircraft, but this map is not good for us at all. Ooh, okay. So the reason this map is really tough is because the sectors are so deep and it's all forested terrain. I'm glad I have artillery. Without it, this would be near impossible. But still could be very difficult to stop the tick of conquest points in their favor. Let's see how we get on. So we'll go Lux, of course. We need recon, so that'll be my recon. And that can follow a bunch of tanks. I'm probably just going to plow through the open here with tanks, I think. Because there's not too many AT guns to worry about this time around compared to the last time. There's still going to be quite a lot of like close range stuff that's going to be a pain to deal with. But as long as I have a solid force of tanks that can just rip through stuff, and we have the recon spot for them, we should be absolutely fine. Then I'll probably just run like multiple Gepards. I don't know if I'm going to have all of the AA on or not, because we don't know what we're up against at the moment. I should probably try and pay attention to what kind of aircraft are in which group, because at the moment we're at like the 4th air unit. Might be the Su-22s again, which would include the Seed. Anyway, we are going to have to screen ourselves with some Marders. So let's grab our infantry. We have plenty of infantry to support. And then the rest will be artillery. Just going to have them on fire at will to begin with. Then we'll get underway. Gonna roll up there. The leader come with us. Have those follow the leader. Have a looks follow like a couple of these leopards. Marders can follow us up. You see here at the start they've already captured all 3 of the sectors. So it really like puts us on a time constraint. What I'm going to do is we're going to bring up a couple more of the leader leopards, I think, so that we have those in reserve. We can use them to quickly push to alpha. I'm going to bring in that machine gun for this battle. I could probably bring in this machine gun as well. Both of those will be useful for just hitting infantry at range. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Wir sind Flugabwehr, verdammt! Wo ist unsere Sicherung? Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Ladeschütze und Munitionären in Bereitschaft. Zu Ihren Dienst. Tara, Rückwärtsmarsch.
But we got the supply coming up here. Actually pushing through at close range. Gotta respect it though. Nice artillery. Swipe at the one fire well, because I would have forgot to do that otherwise. That was really, really good for us. I've got to be careful of this Schultze here. I'm surprised that even with me having the looks there, I can't see those Schultze very well. Let's get the leader into the sector ASAP. That sucks. Ich höre, Herr Hauptmann. Feind vernichtet. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Right, we got the leader in there, that's good. Panzergrand's going to stay back. Our logistics hub is ready. Gotta keep sweeping through. Have those Panzergrands go kill the HGM on their left side. Great. So pretty good start. We just need to get up here ASAP because they're still taking a +3, so it gives us 10 minutes. Not very long. Didn't smoke that in time. I saw it coming, but I was trying to like work out where it was going. That's crazy. Feind gesichtet. Gefechtszwoterzug einsatzbereit. Es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Alright, good kill. Die Befehle sind eindeutig. Bewegung. Ich hab ihn. Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. Right, now we just gotta push up this hill, which is easier said than done. Gonna bring in some artillery for counter battery.
Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Bravo 1, hier Bravo. Wo wir sind, ist vorn. Bereit zum Feuern. Wir verteidigen den Luftraum. Alright, we'll start pushing up the hill. Haben Sie neue Zielvorstellungen? Gute Arbeit, Richard. Feuer und Bewegung. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? I need a couple units to kind of stay over here, cover that flank for us. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? The rest of these Wir geben auf. need to get up this hill ASAP. So risky for the Lukes to push up there. Und Überprüfung, kommen. I'm bringing enough cover for these Am Ende kommt es immer leopards auf on den my right Infanteristen flank. und sein Gewehr an. Could also try and push through here, but we've still got to get through this tree line. Could be very difficult. Ja, Hauptmann. Fahrer, langsam vorwärts machen. Panzer einsatzbereit. Feind im Vorfeld, bereit machen. Gute Arbeit. Sunny. Radiocheck. Höre Sie. Ausweichen. Ziel Zerstörhalt. Abhocken und Beobachtungshalt. Okay. Gefechtsstand einsatzbereit. Gut, nichts wie los. Lux an alle. Funküberprüfung. Kommen. Bravo 1, hier Bravo. Scheiße, Lager. Fahrer, langsam rückwärts. Keine Munition mehr. Yep, artillery is going to have to do work there for sure. We've countered the +3 for now, but the counterattack here is going to be really rough. If that's just a bunch of tanks sat there. Hier Alpha, kampfbereit. Motor an und dann los. Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihre Truppen aufmischen. Sprung auf, melde Zug zur Stelle. Alright, the other problem with this map is going to be finding the enemy. It's very difficult to find the enemy on this Wo map, brauchen Sie uns, Kameraden? because they love to spread out around the trees. Moving through the town's going to be difficult with the limited number of Panzergrenz that I have. Radiocheck, höre Sie klar und deutlich. Auf 5. Kompanie bereit. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? I'm just going to keep bringing in more artillery. Melde Zug zur Stelle. Feuer, 5. Kompanie bereit. Logistikkommando steht zu Ihrer Verfügung. Right, these Panzergrenz, they are going to unload, and we're going to just attack, move the infantry to the right side there. Panzer einsatzbereit. Zu Befehl. Jederzeit gefechtsbereit. I'll send the leader with them. Wo brauchen Sie unsere Führung? Feind im Nahbereich. Gute Arbeit. Panzer einsatzbereit. Jawohl. Alpha anhalten. Funküberprüfung. Kommen. Melde zum Schützentunnel aufgehen, auf meine Höhe. Don't know where all the tanks went. Achtung! Jederzeit gefechtsbereit. Sammeln, Befehlsausgabe. Marsch! Achtung! Bravo
gesichtet. Ich höre, Herr Hauptmann. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Wir dort, Feind dort. Führen Marsch durch. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Sally! Verstanden. Aufführen und vernichten. That's like an enemy machine gun squad. Bravo 1, hier Bravo. Feind gesichtet. Like we Melde finally Zugzustelle. see an enemy tank as well. Although I don't know if we can save that one. Radio check. Feuer, und Bewegung. Zu Befehl. Waffen, Achtung, Gefecht. Jawohl. Bravo 1, hier Bravo. Feind Es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Und noch Overkill gibt's nicht. Zu Befehl, Kommandant. They captured my munition trucks here. Okay. That's a shame. Was sind Ihre Befehle? Verstanden. Aufspüren und vernichten. Bewegung, Absende Infanterie bereit. Wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt. Gebt mir Morphium. Nicht schießen. Wir geben auf. Dran, drauf. This is seriously going to be like a brutal battle. Versorgung kann eingeleitet werden. Feuerschlag unterwegs. Einsatzbereit. Den hat sie erwischt. Wir haben uns auf den Weg. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Strecke. Vom Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Gute Arbeit, Panzer einsatzbereit. Schuss, keine Munition mehr. Gewonnen, getroffen. Gegner ist ausgefallen. Panzer, Rückwärtsmarsch. Bravo 1, hier Bravo. Und noch eine Leichensache. Hier dort, Bewegung, Sie sind nicht auf der Fritz-Heckert. Er ist über. Well, that was a start. We've taken them down to 129 morale, which is okay. Auf geht's, heiße Socken See if I can get some units into this town. Was sind Ihre Befehle? Feuer und Bewegung. Gute Arbeit, Wingschütze. Über der Fußbus fährt immer. Anhalten, Blaulicht, am Boden. Good kills. I'm gonna put a couple more into counter battery. Overkill gibt's nicht. Schossen, keine Munition mehr. Oh, interesting. Okay, they've got a bunch of infantry coming behind us. Volltreffer, Ziel. Oculus Exercitus. Ich erstatte Meldung bei Ankunft. Try and get maybe like MGs down here. Sollen wir ihren Feind im Zielgebiet zerstören? Securing my reinforcement road is super important. Schwer holen Sie das Fernglas. Feuer und Bewegung. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Melde Zug zur Stelle.
Alpha, kampfbereit. Wir sind Flugabwehr, verdammt. Wo ist unsere Sicherung? Auf Empfang. Zu Ihren Diensten. Bravo 1, hier Bravo. Feind Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! verstanden. Aufspüren und vernichten. Hier Alpha, kampfbereit. We bumped into like Strozzi in the town. I don't know if I can get line of sight onto them, but I do want to try. Radio, wir brauchen Artillerieunterstützung, verdammt! Das war die letzte Granate. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Volltreffer, Ziel zerstört. Dran, drauf, drüber. Nicht schießen, wir geben auf. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Sunny! Sprung auf, Marsch, Marsch! 9, Einsatzraum? Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Auf geht's, heiße Socken sind garantiert. Was sind Ihre Befehle? Sunny! Melde Zug zur Stelle. Rückwärts, rückwärts, rückwärts! Wir haben Feindkontakt. Panzer einsatzbereit. Ladeschütze und munitionieren im Bereitschaftsbunker. It looks like we'll manage to take those out, which is good. Der ist hinüber. Gebt mir Morphium! 5. Kompanie bereit. Anhalten, wir warten. Das war die letzte Granate. Just gonna commit. They might be in between us though. Feind vernichtet. Alpha an alle. Klar zum Gefecht. KI laden. Where's that? Can't shoot. Oh, it's just out of range. Gute Arbeit, Schütze. Die Artillerie verleiht der hässlichen Klopperei etwas Würde. Achtung, Feind im Nahbereich. Volltreffer. Was sind Panzer? Halt. Ladeschütze und munitionieren im Bereitschaftsbunker. Melde Zug zur Stelle. Neue Befehle? Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Verstanden. Aufspüren und vernichten. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Wir können Ihre Truppen auf. Auf geht's. Okay. Things are looking good. We've got the mine cuts on the way to the town to resupply the infantry there. We've got the infantry coming up to try and clear out this lot, which we're going to do now. Make sure I keep the Lukes alive, that's important. Was sind Ihre Befehle? Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Festdecker. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Der ist hinüber. Sammeln, Bewegung, Abstände vergrößern. Transportkommando bereit. Melde Zug zur Stelle. Nicht schießen! Wir geben auf! Still haven't seen an aircraft. I mean, this battle and the last battle that we had, they brought in aircraft, but they didn't actually use them. But it might also be because, like in the case of the one that uses MiGs, they've already taken too much damage for there to be like anything useful ground attack wise left. Sie auf unsere Flanke. Sammeln, Befehlsausgabe. Auf Empfang, Angriffsformation, sammeln. Neue Aufträge. Wir
haben Feindkontakt. Alpha, Angriff, schießen! Wir geben auf! Gute Arbeit, hier Alpha, kampfbereit! Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Waffen, klar! Leave a couple here, again, just to help defend the reinforcing road. We're going to keep moving up on the left here, and maybe I can get like towards the spawn. That will certainly speed things up a lot. I need a Lux with the left here. Do I have one spare sitting around somewhere? Oh, the 1A1A1 got killed. Waffen, klar zum Gefecht, wir rollen! Dran, drauf, drüber. Fertig machen zum Sprung, wir greifen gleich. Anhalten, wir warten hier. Hier Alpha, kampfbereit! Or maybe it was banged by that T-55 actually. Infanterie bereit. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Los, los, los. Achtung! Jawohl, Herr Kommandant! Am Ende Marsch, Marsch! Wurde aufgeklärt. Feind im Vorfeld, bereit machen. Ah, Langsam, rückwärts! it's rough. You're losing those recon units. I will say though, even though you guys like to meme about recon dying in the comments, I think this campaign, recon hasn't died that much. It's just very important. So I think, you know, I emphasize how important it is. And then when one does die, it's more noticeable. Because like overall, we haven't actually lost that many recon units. I'm a bit more careful with it this time around. But at the end of the day, recon's always going to be in harm's way. Gonna bring up 2 more Avocado there. Let's see if I can maybe push up a little bit here. I should also just grab all this artillery and just start going like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And then like 11, 12 maybe. Just to see if we can hit the leader. Because if we can hit the leader, then we can just win by conquest. I don't mind doing that. Because this might take a while otherwise. Let's shift forwards with the leopards. All my infantry is like topped up and ready to go, so we're just going to keep moving up on this left side. We'll just bring all of these back. Fertig machen zum Sprung. Feuermission. Ein Zielgebiet zerstört. Infanterie bereit. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Zu Ihrer Verfügung, Kommandant. Radio-Check. Höre Sie klar und deutlich. Und noch einen leichten Sack. Es gibt nur 2 Arten von Menschen. Artilleristen und Ziele. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Transportkommando bereit. Feuerschlag unterwegs. We're gonna get some more supply in. Transportkommando bereit. I don't want those all to move because I got the artillery coming in, but because it doesn't really matter.
would have been nice to keep that. Infanterie bereit. Feuer und Bewegung. Was sind Ihre Befehle? Gute Arbeit, Lichtschütze! Am Ende Panzer, halt! Feuer und Bewegung. Gute Arbeit, Lichtschütze! Feuerunterstützung bereit. Ihre Befehle, Herr Hauptmann? Alright, so we have cleaned it out, which is good. We're on the +3. Abgesessene Kampfweise. I'll unload these and just have them scout for me. Maybe we can break through on this side. Still working our way forwards towards the spawn. Auftretenden Panzer einsatzbereit! If I get another leader in here, or maybe two, we can actually start moving down here with the infantry and just have that capture. Gebt mir Morphium! Alpha an alle! Punktüberprüfung, kommen! Der Alpha, kampfbereit! Gute Arbeit, Lichtschütze! Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. Okay, we'll just speed things up because there's not too much happening. Befehlsausgabe. Wir sind Flugabwehr, verdammt! Wo ist unsere Die Artillerieverleiter. I'll put these on fire at will for now. Ihrer Verfügung, Kommandant! Feuerunterstützung bereit. Bravo 1, wohl, Hauptmann! There's a unit behind me. Einsatzraum. Again. Just move away. Das Lagebild verdichten. Nachschub ist nicht alles. Aber alles ist ohne Nachschub nichts. Bravo 1, hier Panzer einsatzbereit! Es hat mich erwischt, verdammt! Es hat mich erwischt! Check! Höre Sie klar und deutlich! Der ist hinüber. Melde Zug zur Stelle. The sneaky infantry that keep coming through the back here is so frustrating to deal with. Sammeln. Ja, Hauptmann. Achtung, Feind im Nahbereich. Feind vernichtet. Infanteristen und sein Gewehr. Alle Schüsse! Positionieren in Bereitschaftsbunker! Feind vernichtet. Rozumím, přepínám. Wo brauchen Sie uns? Ich schieße! Wir geben auf! Feind im Nahbereich. Infanterie bereit. Jawohl, Herr Kommandant! Gute Arbeit, Lichtschütze! Was sind Ihre Befehle? Volltreffer! Ziel verstanden! Auf zu Befehl! Wo wir sind, wird gestorben. Feind im Vorfeld. Bereitschaft. Volltreffer! Ziel zerstört! Warten auf Feuer. Von Feind im Zielgebiet zerstört. Wo brauchen Sie uns? Gute Arbeit! Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Jeder, wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? Neue Aufträge. Okay, so we've locked down that spawn. I might send the leopards to the other spawn as well. Ich schieße! See, that's the air spawn, the other land spawn's on the other side, so that's kind of pointless. In 3 Wochen sind wir in Leipzig. Jawohl, Achtung, Feind im Nahbereich. Wir sind Geräuschdisziplin. Neue Befehle? Granaten geladen, feuerbereit. Bravo 1, hier Bravo! Feuerschlag unterwegs. Schützen auf Ziel ausgerichtet. Rallye, zu mir! Feind vernichtet. Feuer und melde Zug zur Stelle. Ich führe von vorn. Bereit für Feuerwehr. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Feind im Zielgebiet zerstört. Okay, good kills. Still killing infantry at the spawn here. That's just a lot of artillery coming in there that we're just killing, which is nice. Volltreffer! Was sind Ihre Befehle? Angriffsformation, sammeln! Volltreffer! Just like seize this area. Gute And use like Arbeit! seize on this area as well. Volltreffer! Ziel zerstört! Melde Zug zur Stelle.
Infanterie bereit. Feinde fertig machen zum Sprung. Wir greifen gleich an. Sollen wir irgendwo Einsicht spägen? Gute Arbeit, Wegschütze! Gebot getroffen! Achtung! Feind im Gute Arbeit, Wegschütze! Radio-Check! Höre Sie, Fahrer! Langsam rückwärts machen! Achtung! Feind im Nahbereich! The engine destroy. E-Mail ist ausgefallen! Dude. Sammeln! Gute Arbeit! Alright, we've just completely obliterated them. That's it, that's everything gone. Und Deckung zu Deckung! Bravo 1! Got the units coming in from behind us, so never mind. I spoke too soon. There is a lot of leopards. A lot of T-55s, sorry. Arbeit, Wegschütze! Ziel zerstört! Es ist mir eine Ehre, die Männer Alright, well, we killed a lot of stuff there. We did just lose a bunch of stuff at the end. There's like 1 minute till victory. We basically wiped out the artillery unit. Jawohl! All the tanks arrived on this side though. A good chance that, you know, I could pump in a load of leopards and go fight those, but I think it'll be like well over before we even get there. Ich habe hier das Kommando. Zu Ihrem Dienst! Bewegung, Männer! Von Deckung zu Deckung! Feind gesichtet! We'll just do as much damage as we can. Always happens when I speed things up, just everything just all of a sudden goes really badly. But alas, I'm happy with that. 139 kills, 35 losses. It is a minor victory because of conquest points, but I'm happy with how that went, to be honest. And I wouldn't have been able to like stop the count really once we full capped that right sector. Bit of a friendly fire there. Otherwise, pretty good. That should still destroy those units. Tally 2. Yep. So even with the minor victory there, both the tank unit and the 3rd Battalion 65th are destroyed. Really good. Okay, so now I might as well finish off this unit. Only one on the defense. Feel like we should be able to total victory that. But maybe if they bring in the artillery, it won't be technically. Alright, this might be like a little battle that I have to play out manually, just to clean them up. Only like 2 100mm AT guns left. There is quite a lot of these Panzerdivisie though, which are scary because they have 2 RPGs. I'm moving the Panzer guns up here, and we can attack with those. Maybe. Actually, maybe not, because I might want to use them to engage more units near Chubb. Because this turn, you know, we're actually really close to Chubb, and we can certainly have a big battle at Chubb with the Panzer battalions if we do this correctly. So I think it would be better if I use this one to finish them off. How many Panzer Grenadiers do I actually have left? Alright, we'll do it like this. Let's go tactical map. Yeah, it should be alright. They're bringing in aircraft, so if I'd auto-resolved, it would have been pretty rough. Now this is actually a ground attack aircraft unit, so we will have to take a bit of care. I've got to deal with those AT guns. I think what I'm going to do is we're going to have like groups of mortars that follow me around, and I can use them to just engage any AT guns we see. And then meanwhile we just kind of rush up here, make sure we get the cap. Radio-Check! Höre Sie klar und deutlich! And then we come up on the right hand side. Similar. Wo brauchen Sie uns, Kamerad?
Bring like a Aufklärer with us. Fahrer, dort müssen wir hin. Wir sind bereit, die Kampfweise zu wechseln. And bring the looks maybe as well. Alright, let's just do it. Get it underway. Es gibt nur so schnell wie möglich. Bereit für die Feuermission. Gehen wir das Lagebild vernichten. Neue Befehle? If I can get in the sector with the leader and we kind of stop them, we'll just go for like the conquest victory really. That's what I'm kind of attempting to do here, pretty as quickly as possible. Feind gesichtet. Ich höre es. Gute Arbeit! Good. Zum Schützenrudel aufgehen, auf meine Höhe. 5. Kompanie bereit. Right, we'll want to try and push over the left bridge there, while all of the infantry kind of holds the line. Sprung auf, Marsch, Marsch. Zu Ihren Diensten. Beziehen neue Feuerstellung. Bravo 1, hier Bravo. Feind Neue Befehle. Geräuscht es, ich hab ihn. Got a lot of infantry and stuff on that side. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Nicht schießen! Wir geben auf! Sammeln. Befehlsausgabe. Sammeln. Befehlsausgabe. Right, we're going to unload these and we're going to attack, move Sprung auf, Marsch, the Marsch. infantry into the sector. Ja, Hauptmann. Something got deployed in there, I'm not sure what it is. These can go on fire at will. Sollen wir irgendwo einsickern? Alright, start bringing some stuff to make an attack across the mid. Jaguar, Waffen klar zum Gefecht. Wir rollen. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Jederzeit gefechtsbereit! Ausrücken, aber wachsam bleiben. Guter Aufklärer ist Feind gesichtet. Bruder Kommandant, verstanden! Aufspüren und vernichten! Feindnähe ausweichen. Wo brauchen Sie uns, Kameraden? Panzer, halt! Feindnähe zur Feuerposition der Artillerie. Okay, good. We stopped the tick at least, which is the start. Ja, sind in Bewegung. Feindnähe zur Feuerposition der Artillerie. Taktische... Gute Arbeit, Richtschütze! Ja, Hauptmann. Jawohl, Herr Kommandant. Rückwärts, Marsch! Fahrer! One of the AT guns there. Not good. Wir brauchen Artillerie und Marsch! Aber achten Sie auf unsere Flanke! Speer zur Stelle. Feindnähe zur Feuerposition. I'm gonna send a couple Panzergrounds over this side. And Armada over that side. Spread them out a bit more. Feind gesichtet. Gut, nichts wie los. Sammeln. Nicht schießen! Wir geben auf! Haben Sie verstanden? Verlegen, Feuerstellung. Feindnähe zur Feuerposition der Artillerie. Bewegen uns zur Koordinate. Und noch einen Leichensack. Feind im Vorfeld. Bereit. Bewegung. Sie sind hier nicht auf der Fritz Heckert. Haben Sie neue Zielkoordinaten? Just moving these up. We'll put them on fire at will again. And we'll just kind of travel forwards with the Aufklärer. Position der Artillerie. Letzte Rakete ist drauf! Ladeschütze und Munitionieren im Bereitschaftsbunker! Treibstoff, Ersatz. Feind gesichtet. Ziel zerstört. Right, that's cleaned out the leader there. Vorwärts, Marsch! Sammeln. Es hat mich Feind im Zielgebiet zerstört. Feindnähe zur Feuerposition der Artillerie. Feuerbereit.
Feind nähert die Feuerposition der Artillerie. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Ah, es hat mich erwischt, verdammt, es hat mich erwischt. Alpha an alle. Aber achten Sie auf unsere Flanke. Auf Empfang. Gute Arbeit, Rich. Bravo 1, 4 Bravo. Feind gesichtet. Braucht jemand Munition? Lux an alle. Funküberprüfung. Was sind Ihre Befehle? Wo brauchen Sie uns? Fahrer, langsam vorwärts marsch. Achtung, Feind im Nahbereich. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Marschformation. I will probably just make an attack move Am Ende kommt es over immer auf here. den Infanteristen und sein Nicht schießen! Wir geben auf! I'll leave a couple martyrs that can Melde shoot Zug the zur leader Stelle. if it comes round. Feuer und Bewegung. Wir können beides. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? As long as these don't get shot at by an AT gun, we're happy to move up. Auf meine Höhe. Feind im Vorfeld. Bereit machen. Am Ende kommt es immer auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Feind gesichtet. Wo brauchen Sie unsere Feuerkraft? LFK geladen. Wir dort, Feind dort. Klar zum Gefecht! KI laden! Sammeln. Befehlsaus. Feind in Feindesformation. Sammeln. Neue Befehle. Volltreffer! Ziel zerstört! Verstanden! Aufspüren und vernichten! Brauchen Sie Panzer. Good. LFK einsatzbereit. Dran, drauf. Feind im Nahbereich. Der Fußbus fährt immer. Gute Arbeit, Wingschütze! Am Ende. Gute Arbeit! Auf geht's. Heiße Socken sind garantiert. Bewegung. Sie sind Fahrer, langsam! Quick kills. Was sind Ihre Feind nähert die Feuerposition der Artillerie. I'm almost in the sector, which is good. Infanterie bereit. Ladeschütze? Munitionieren im Bereitschaftsbunker! Put something in the corner over there, which is a bit of a pain. Alpha rückwärts marsch! Und zum Feind! Panzer, halt! Bewegung. Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Bravo 1, 4 Bravo! Panzer einsatzbereit! Lichtschütze, übernehmen! Panzer einsatzbereit! Let's not risk it, we'll just let them pull back. Dran. Fertig machen zum Sprung. Wir greifen gleich an. Überprüft Waffen und Munition. Ah, es hat mich erwischt. Verdammt, es hat mich erwischt. Ich hab ihn. Zu Befehl, Kommand. Feuer und Bewegung. Ich hab ihn. I've almost dealt with all of the AT guns. Wo brauchen Sie uns, Kamerad? Haben Sie neue Move up the mortars here. Gebt mir Morphium! Gebt mir Morphium! Sammeln. Ooh, that's actually quite a lot of units. Verstanden! It's quite a lot of units. Artillerie zu Diensten. Overkill gibt's nicht. Laufschritt. Stellung halten. Neue Aufträge. Of course, the recon goes down. Sickern langsam ins Gelände. Am Ende kommt es Marsch, Marsch. Melde Zug zur Stelle. Mein wir schaffen es nicht! Oh. Sammeln, Befehl zur Angriffsformation. Sammeln! Volltreffer! Ziel zerstört! Zu Befehl, Kommandant. Sprung auf, Marsch, Marsch! Well, the mortars are helping out. Put them on fire at will. Zwei Arten von Menschen. Bravo 1, zum Panzer, halt! Marsch! Aber achten! Sally! Melde Zug zur Stelle. Neue Auf. Sally! Feind im Zielgebiet zerstört. Zu Befehl, Kommandant. Fertig machen. Infanterie bereit. Schützenreihe bilden. Panzer einsatzbereit! Ein guter Okay, Aufklärer. 5 minutes till victory. 5. Kompanie bereit. Panzer, ihr dort seid gemarsch! Aber achten! We just kind of hold our ground, keep it sped up. Südediensten. Kampfbereitschaft her. Das war die letzte. Der Fußbus fährt immer. Gute Arbeit, Lichtschütze! Feind nähert die Feuerposition der Artillerie. Ich hab ihn. Bravo Okay, 3 minutes to go. Wo brauchen Sie unsere
before the Martyrs come and engage these infantry. This will completely destroy this unit, so that'll be nice. And then on the campaign map we can use the remaining nearby units to continue pushing towards Cheb. I don't really think they've got too much left at this point. Got that flank covered just in case they sneak in a UAZ round here. Yep. Just as I say that, the UAZ tries to come in. Fünfte Kompanie bereit. Bewegung, Sie sind hier nicht auf der Fritz-Heckert. Bruder Kommandant, Ladeschütze und munitionieren im Bereitschaftsbunker. Alright, less than 50 seconds, although there is a UAZ there. Gonna try and come across the bridge, maybe? Moving things down for me. Ein guter Aufklärer ist einer, den man nicht sieht. Alright, we got it. Nice and quick. There we go. Does that. Wonderful. 32 kills, 3 losses. Easy peasy. What did we actually lose? We did lose 1 Panzergrenadier in the Aufkader, but it's okay. So they should be dead. So that looked like Su-25s. But what this does do, guys, is allow me to push right up here. So I can move the Panzer Battalion here. And then we can have the Panzergrenadier Battalion 113 move in after we make our first attack on Cheb. Because this has 5 action points, so it can technically move to this tile in front of the Panzer Battalion 114. It just can't at the moment because it's blocked. So if I move into here and we attack the 1st Battalion of the 49th, then it will open up the Panzergrenadier Battalion to move up for a follow-up attack, which is really nice, as well as the Panzergrenadier Battalion 111 and the Pioneer Battalion. So there's a lot of subsequent attacks that we can make at Cheb that are going to be really, really fun. So look forward to that, because unfortunately, guys, it has been my time. Really successful turn again, or so far at least. Thank you very much for watching, and I'll see you in the next one. Goodbye.